Alright, let us start the new topic. New and final topic lah. Okay, chapter 10, space exploration. Quite short and boring topic. Okay, we just need to understand some facts lah. More like a mini history class lah. Okay, and also they could ask some keyboard question as well, like why we need to do space exploration, what is the advantage and disadvantage, all these things lah. Okay, baik, kita tengok space exploration. The first one, we want to know how these astronomical things started off. Okay, so the development in astronomy, okay, by its historical first, okay, we're gonna focus only three guys here. One is Ptolemy, Copernicus, and also the Kepler. Okay, so how they developed the idea of the solar system model. Okay, first one is the Ptolemy. Okay, his name is not just Ptolemy lah. His name is Claudius Ptolemy. I think. Claudius Ptolemy. அவரோட உண்மையான பேரு. Okay, we just short formல Ptolemyன்னு சொல்லுவோம். Ptolemy, what he proposed solar systemல, okay, அவர் என்ன சொல்றான்னு பார்ப்போம். He's a Greek astronomer, astrologer and geographer, built the geocentric model with the earth at the center and circular orbits. Okay, அவர் என்ன சொல்றாருன்னா earth தான் centerல இருக்கும். Okay, earth ada di pusat. Earth adalah pusat and all the orbits are in a circular shape. Circular orbits. Okay, and he told that geocentric. What is geo? Geo means earth. Centric means center lah. The bumi ada kat center. Itu maksud geocentric. Okay, earth is at the center of the solar system. Earth is stationary and all the other objects such as the sun and other planet revolve around the earth in circular orbit. This was the first idea of astronomic things about the solar system by Ptolemy. This idea further developed by the second astrologer or astronomer. We call it Nicholas Copernicus. Nicholas Copernicus. Okay, they just give you the final name only lah, Copernicus. Okay, Copernicus is a Polish astronomer, mathematician, economist and doctor as well. இப்பெல்லாம் நம்ம ஒரு சித்தா வச்சுக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். அந்த காலத்து ஆளுங்களாம் பாருங்க, he's a doctor, he's an economist, he's also the mathematician and also the astronomer. Okay, this is the proof. Previous generation much. Although they ours is the latest one, but இவங்கலாம் வந்து அந்த காலத்துல ஒண்ணுமே இல்லாம இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சது வந்து consider they are more smart than us lah. Okay, so he told us he developed the solar system model as a heliocentric model with the sun at the center and circular orbit. So this Ptolemy and Copernicus, they differ in the idea of who is the center guy, but the circular still stay the circle shape. Okay, helio means sun. Sun the center இருக்கும். Centric means center. So the sun is at the center of the solar system. Earth rotates. Earth and other planets lah. Earth and other planets rotate or no. Earth rotate on its axis and revolves around the sun in a circular orbit. This was the idea developed by Copernicus. And the third guy, Kepler, he agreed with Copernicus except for the shape of the orbit. Oh, sorry, next page. Okay. German astronomer, mathematician and astrologer modified the heliocentric model with the sun at one common focal point on the elliptical orbit, not circular orbit. Circular means bulatan lah, circle. This is ellipse shape. Ini yang kita panggil ellipse shape. Okay, elliptical orbit of the planet according to the Kepler's law.
Okay, there. Okay, we can see. Don't include your Pluto until 8 planet only. Alright. So we conclude these guys are findings. First one is Ptolemy. Ptolemy cakap Earth ada kat center, orbit dia semua circular. Copernicus cakap apa? Sun at the center and all the orbits are circular in shape. And our Kepler, okay, Kepler dia cakap apa? Kepler dia cakap, okay, the sun is at the center, it's okay. But all the orbits are not circular but elliptical. Elliptical. Okay? So that's about 10.1. And the activity is discussing about the shape of the orbit and all the findings that they get. Okay? So no need extra activity here because we already studied. It is given in the textbook. Okay? Next. Okay, next one, 10.2. Okay, also some historical things. All right. Now, we start with the 11th century. பாருங்க astronomical development வந்து எப்ப நடந்துச்சுன்னு பாருங்க 11th centuryயே நடந்துச்சு. It was the Chinese who invented the gunpowder and used primitive rocket in battle. Okay, so முதல்ல இந்த கன் பவுடர் இந்த வெப்பனரிலாம் வந்து சைனீஸ் தான் முதல் இன்வென்ட் பண்ணாங்க. ஓகே, வெப்பனரி மீன்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சுடுற துப்பாக்கி, கேனன் இதெல்லாம். ஓகே, அண்ட் தென் 1609 அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ராக்கெட்லாம் பாய்ப்பாங்க, ராக்கெட் லான்ச்சர் மாதிரி. ஸோ அப்போ அந்த ராக்கெட் அந்த ஐடியா வச்சு தான் பெரிய பெரிய ராக்கெட்லாம் வந்து அதே மாதிரி பறக்க விடலாம் எஸ்ட்ரோனாமி இது என்னது சோலார் சிஸ்டமில் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா. So it is important to give credit to them. By 1609, I think it doesn't follow the order. Supposed to be 1957 first one. Oh, 1609. Okay. Sorry. I didn't realize the year properly. Okay. 1609, first telescope used in the field of astronomy by Galileo Galilei. Galileo Galilei is the first man who invented the telescope to see the stars, other planets in the solar system. Okay, this is normal telescope, you know. Later you will introduce with another type of telescope, much bigger, the one called Hubble Space Telescope. There. Okay, bye. Yang ketiga, first satellite. First satellite வந்து USSR Sputnik 1. Sputnik 1 வந்து யாரோடன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா. It is not US. Russia dia lancarkan dulu dia punya satelit. Okay, so in the satellite Russia mendahului Amerika Syarikat lah dulu. Baik, and then 1961 then the first human to orbit the Earth, it is the Yuri Gagarin. Okay, Yuri Gagarin, it's abroad using the USSR Sputnik 1. Same like that, they launched the USSR Vostok 2. Okay, Vostok 2, another satellite. Okay, the first human to orbit the Earth is Yuri Gagarin. First man who invented the telescope is Galileo Galilei. Remember that? Okay, and then 1969. 1969 maksudnya apa? Negara kita diberi nama Malaysia. Okay, alright. No, 1963. I think they were 1963. Okay, 1969 is after that. First human to set foot on the moon, which is called Neil Armstrong, and the satellite that is being used is US Apollo 11. US Apollo 11. Masa itulah Apollo dia jadi famous. Okay, and we have the cookies until now, the Apollo cookies. Apollo tu maksudnya apa? Nama satelit. Okay, and then 1973, first Jupiter flyby. Okay, they used the US Pioneer 10.
Okay, the device they use is US Pioneer 10. And then 1981, first flight of US space shuttle. Okay, space shuttle அனுப்புறாங்க. இது வந்து கொலம்பியாலேருந்து. Then first Neptune flyby. அதாவது இப்போ வந்து ஒரு பிளானெட்க்கும் ஒரு இதை அனுப்புவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க, astronomy டெக்னாலஜி அனுப்புவாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜூபிட்டருக்கு வந்து US Pioneer 10 அதோட பேர். அப்புறம் நெப்டியூனுக்கும் நம்ம பர்ஜாயால 1989 kita berjaya. அது வந்து நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்னா US Voyager 2. And then 1990 US launched the Hubble Space Telescope from Space Shuttle Discovery. Okay, and then 1996 Malaysian satellite Miasat 1 and 2 launch. Okay, அப்போலாம் வந்து Astro Miasat 1 தான், Astro TV semua. Okay, Miasat 1 நம்மளோட வந்து telecommunication satellite. And then 2000 Malaysian first micro satellite Tiungsat 1 launch. At 2002 National Space Agency was established in our Malaysia. And 2011 construction of International Space Station. Space Station பற்றி நம்ம Form 2லே படிச்சிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். Okay, Space Station literally outside of the earth, you know. Okay, இது வந்து பூமிக்கு வெளியே இருக்கும். அங்கே வந்து அங்கே வந்து எப்படின்னா கப்பையாக லேண்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த கப்பை உள்ளே மக்மால்லாம் இருக்கும். அங்கே தான் வந்து angkasawan buat kajian semua lah. Kalau mati bye lah, one way ticket lah. Alright, so very risky job. Okay, these are how we develop slowly and steady. Okay, now application of technology in space exploration and their importance. Okay, now we're going to study a few technology here. Okay, first one, space telescope. Space telescope ni ada banyak jenis. Okay, the first one, the astronomical sextant is used to measure the altitude of the star. ஒரு ஸ்டார் வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. And then Galileo telescope become the most widely used astronomical instrument. காமனாக யூஸ் பண்ணுறது, பூமியிலேருந்து வேற பிளானெட் பார்க்கறது அந்த மாதிரி. And then we have Hubble Space Telescope, which was placed in an orbit 500 kilometer from the surface of the earth. இந்த டெலிஸ்கோப் வந்து நம்ம வீட்டிலலாம் இருக்காது. இது வந்து angkasa lepasல இருக்கும். Hubble Space Telescope. Kenal pasti bentuk dia, jangan tersilap. Don't confuse with the satellite. Satellite have a different picture. This is not satellite. பாருங்க, அதோட பார்த்தாலே தெரியுது டெலிஸ்கோப் மாதிரி இருக்கும். அதோட பேர் வந்து Hubble Space Telescope. Ini banyak dia orang tanya. Okay, and then we have the optical. These are all optical telescope. We also have a radio telescope. Radio அப்படின்ற பேர் கேட்டாலே transferring signals, informations. So for TV broadcasting, all these things lah. Apart from the optical telescope, radio telescope are also used to detect radio wave from the space. Okay, and we also have the Spitzer Space Telescope, detect very distant activity in the space. அதாவது நம்ம பார்ப்போமா, இப்போ சம்டைம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நாசா வந்து பங்குமான் செய்வாங்க. பூமியை நோக்கி ஒரு கல் வருது, இன்னும் ஒரு 10 வருஷத்துல அந்த கல் இடிச்சிச்சுன்னா பூமி வந்து அக்கான் menjadi hancur. எப்படி அவங்க அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்றாங்க? What kind of a technology they are using? Are they simply making up story? No, it is based on what they observe through the Spitzer Space Telescope. Okay, okay, this one all about the space telescope. Now rocket பாருங்க, இது எல்லாமே ராக்கெட் தான்.
நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த Vostok, Redstone, Atlas, Oxshart, Titan, Soyuz, Saturn 1B, Saturn V, STS, Long March, Falcon 9, SLS, nama dia semua pelik-pelik sikit Angara 5P, Atlas 5. Okay, we have numerous rockets lah. Rockets are used widely in the space exploration. But remember, rocket நம்ம விடுறோம்னா ராக்கெட் வந்து ஒன் வே டிக்கெட் ராக்கெட் வந்து இப்போ இவ்வளோ பெருசு நம்ம மேலே போனாலும் அதோட ஃபியூல் முடிஞ்சோடனே ஒன்று ஒன்றா கழட்டு விழுவோம். ஸோ அதை கரெக்டாக எஸ்டிமேட் பண்ணுவாங்க. இந்த பிளானெட்க்கு போகிறதுக்கு இவ்வளோ பெரிய இவ்வளோ நிறைய கேப்சூல் வேணும்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இந்த ஒரு பகுதியும் அங்கே பாருங்கள், இந்த ஒரு பகுதியும் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கேப்சூல் சொல்லுவோம். ஒரு கேப்சூலாக வந்து அது வந்து என்ன பண்ணிடும் tertanggal apabila kehabisan bahan bakar lah. Okay, ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணோன்னா ஸ்பேஸ்க்கு போயிட்டோன்னே அதோட வேற வேற பொருளோட மோதுறதுனால அதோட தூசி ஆல்சோ பொல்யூட் த ஸ்பேஸ். ஸ்பேஸில் கூட பொல்யூஷன் நடக்கும். அது பேர் வந்து ஸ்பேஸ் ஜங்க்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ராக்கெட் ஆர் யூஸ் வைட்லி இன் த ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன். When the fuel in a rocket burn, hot gases are released at high speed through the bottom of the rocket. ஓகே, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த ஃபியூல் இது பண்ணோடனே இங்கே கீழே வந்து நெருப்பு வரும். The release of these gas produce a force which push the rocket upward. அதாவது நம்ம வந்து பாக்கார் பண்ண கையோடு இங்கே நெருப்பு வரும்ல, இந்த நெருப்பு வந்து என்ன பண்ணும் கிரவுண்டை புஷ் பண்ணும். இப்போ கிரவுண்ட் புஷ் பண்ணும்போது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் வரும். அந்த ஃபோர்ஸ் மூலமாக தான் ராக்கெட் மேலே ஏறுது. ஓகே, யூ இமேஜின் அந்த 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 எப்படி சொல்கிறோம், அந்த ஃபயர் இருக்குல்ல, அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக அவ்வளோ ஒரு ஸ்பீடாக வந்து dia menolak api itu menolak ke arah bumi, and this will form a type of force, and the force வந்து will make sure the rocket flies up lah. Okay, so rockets very important for us to uh, send information to other planet lah. Okay, based on photograph 10.1, which rocket was used to send astronaut to the moon? Okay, astronaut வந்து இந்த மாதிரியான ராக்கெட் தான் பயன்படுத்துவாங்க. Okay, because it can ulang alik. Other rocket all like a one way trip. போய் சேர்ந்துட்டோடனே அங்கே அப்படியே கலந்து விழுந்துரும் angkasa lepas lik. Okay, next பார்ப்போம் satellite. Satellite dia kena macam ni tengok bentuk dia betul-betul. Okay, the first satellite is Sputnik 1 was sent to outer space in 1957. How many satellites are orbiting around the Earth today? A lot, I tell you. Which country has the largest number of satellites? We all know US. Okay, a space probe. Space probe na என்ன அர்த்தம்னா லைக் a drone மாதிரி, அதாவது ஒரு ரோபோட் மாதிரி. அப்போ நம்ம ஒரு கப்பலோட சேர்த்து அந்த ரோபோட்டை அனுப்பிடுவோம். அந்த ரோபோட் என்ன பண்ணுன்னா அந்த பிளானெட் இல்லை எங்கே அனுப்புகிறோமோ அந்த பிளானெட் எல்லாத்தையும் படம் முடிச்சு சேட்டலைட்க்கு அனுப்போம். ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும், ஓ மூன்னா இப்படி இருக்கும், புலான் மச்சம்னி, மாரே மச்சம்னி, ஜூபிட்டர் இட் லுக் லைக் திஸ். ஸோ அதெல்லாம் அனுப்போம். ஸோ அதான் ஸ்பேஸ் ப்ராப். A space probe is a spacecraft. Craftனா ஒரு சின்ன கப்பல் that gather information and send it back to the Earth. Space probe do not orbit Earth like satellite, but travel further into and out of the solar system. அதை வச்சு தான் ஓகே இங்கே ஒரு பிளானெட் இருக்கு, இங்கிட்ட ஒரு இருக்கலாம் அப்படிலாம் நம்ம கண்டுபிடிப்போம். ஓகே, ஸ்பேஸ் ப்ராப் கேரி கேமரா அண்ட் ரிமோட் சென்சிங் instrument as well as radio transmitter and receiver for the purpose of communicating with the scientists on the earth. So அங்கே உள்ள விஷயத்தை கூட நம்ம மலேசியாவில் இருந்து we can send information and gather information. Okay, ஸோ இங்கே நம்ம ரிமோட் சென்சிங் சொல்லியிருப்போம். ரிமோட் சென்சிங்னா என்ன, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ரிமோட் சென்சிங், ரிமோட்னா ஜாவு, சென்சிங் ஸோ யூ கேதர் த இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ ரிமோட் சென்சிங்னா என்ன அர்த்தம்னா யூ கேதர் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் ஃபார். அதான் அதோட பேசிக்காக அதோட அர்த்தம். ஓகே, ரிமோட் சென்சிங் இஸ் அ மெத்தட் ஆஃப் கேதரிங் அண்ட் ரெக்கார்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் அ டிஸ்டன்ஸ்
In Malaysia, remote sensing instrument are fit to Tiong Sat 1 to receive or detect visible ultraviolet and infrared light produced by object on the surface or below the surface of the earth. ஸோ ரிமோட் சென்சிங் வந்து எதில் நம்ம போட்டிருக்கோம்னா தியோங்சாட் நம்மளோட மலேசியாவோட மைக்ரோ சேட்டலைட்டில் போட்டிருப்போம். ஸோ அதில் வேறு ஏதாவது ஒரு விசிபிலிட்டி கிடைக்குதா, அல்ட்ரா வயலட், இன்ஃப்ராரெட் லைட்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதா எல்லாத்தையும் கேதர் பண்ணலாம். த இன்ஃபர்மேஷன் கேதர்ட் பை தியோங்சாட் 1 is then sent to 2 data receiving station at the National Planetarium Station கேரள இருக்குது, அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் மிஷன் கண்ட்ரோல் ஸ்டேஷன் அட் பாங்கி. ஸோ அங்கே நடக்கிற விஷயத்த எல்லாமே ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணி இதுக்கு அனுப்போம், இந்த 2 சென்டருக்கு அனுப்போம். ரிமோட் சென்சிங் வந்து நீங்கள் என்ன இன்னும் கிளியராக நம்ம சொல்லணும்னா, லைக் நம்ம வெதர் ஃபோர்காஸ்ட்லாம் பண்ணுறோம்ல, அதெல்லாம் ரிமோட் சென்சிங் தான். அதாவது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ரிமோட் சென்சிங் வந்து அந்த சேட்டலைட்டை வந்து நம்ம சேட்டலைட் மாதிரி இருக்கும், அது வந்து நம்ம வந்து சேட்டலைட்டோட சேர்த்து தான் வைப்போம் ரிமோட் சென்சிங். அப்போ அது வந்து சேட்டலைட் வந்து டிடெக்ட் பண்ணோம், என்னது மலேசியாவில் வந்து இப்போ காடு வந்து இந்த காடு பற்றிக்கிட்டு எரியுது, இட் கேன் டெல். ஸோ ஃப்ரம் தேர் we can monitor any bencana alam come or not, we can monitor the satellite, we can know everything ready. அது வந்து bencana alamக்கு பாய்க்கலாம், agricultureக்கு பாய்க்கலாம், various field. Okay, baik kita tengok contoh dia. Remote sensing technology is used in various field. Example, in agriculture we can detect the suitable region for agriculture development. இப்போ நன்னாஸ் இந்த இடத்துல நட்டு வைக்கலாமா, இந்த இடத்துல என்ன மண் இருக்குது, எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது, அது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஏன்னா சேட்டலைட் வந்து அந்த இடத்த வந்து ஸ்கேன் பண்ணி அதை வந்து என்ன பண்ணும், அங்கேயே வந்து அதோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அவுட்புட் பண்ணும். எங்கே அவுட்புட் பண்ணுது, நம்மக்கிட்ட நம்மளோட அந்த ஸ்டேஷனில் நேஷனல் பிளானட்டரியம் ஸ்டேஷன் அண்ட் ஆல்சோ த மிஷன் கண்ட்ரோல் ஸ்டேஷன். ஜியோலஜி, dalam bidang ஜியோலஜி pun remote sensing very important. எந்த இடத்துல என்ன கல் இருக்குது, இந்த இடத்துல கிரானைட் கல் இருக்கா, அதெல்லாம் செக் பண்ணலாம். டு டிடெக்ட் லொக்கேஷன் சச் எஸ் மினரல் சாஸ், இந்த இடத்துல பாக்ஸைட் இருக்கா, எம்மாஸ் இருக்கா, அதெல்லாம் கூட கண்டுபிடிக்கலாம். மேஸ் டிப்ளிஷன் அண்ட் லேண்ட் டிப்ளிஷன். டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆல்ரெடி டெல் யூ, இப்போ எங்கேயாவது பொல்யூஷன் கூடயா இருக்கா, இல்லை ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் நடக்குதா, வி கேன் நோ. அண்ட் டிஃபென்ஸ், ஃபார் டிஃபென்ஸ் பர்பஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, டு டிடெக்ட் எங்கேயாவது எனிமி ஷிப் வருதா, எனிமி ஏர்க்ராஃப்ட் ஆர் எனிமி வெஹிக்கிள். ஸோ ரிமோட் சென்சிங் மூலமாக நம்மளுக்கு தெரியும் எல்லாத்தையும். இப்போ நம்ம வந்து அது நம்ம சாதாரணமாக டிவியில் படத்தெல்லாம் காட்டுவாங்க, இந்த மாதிரி எனிமி அப்ரோச்சிங் ஒரு மெசேஜ் மாதிரிலாம் வருதுல்ல, அது எல்லாமே ரிமோட் சென்சிங் தான். ஓகே, இந்த மாதிரி ரிமோட் சென்சிங் வந்து பூமிக்கு மேலே இருக்கிற சேட்டலைட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும். இமேஜின் ட்ராக்கிங் டவுன் யூ இஸ் ஸோ ஈஸி. நம்ம பார்ப்போம் தானே, நம்ம சம்டைம்ஸ் தமிழ் படத்தில் இல்லை எனி படத்தில் பார்ப்போம், இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க வந்து ஏதாவது க்ரைம் பண்ணிட்டாக்கா அவங்களோட மொபைல் ட்ராக் பண்ணுவாங்க. அந்த மொபைலோட எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நேவிகேஷன் ஃபீல்ட்லேயும் ரிமோட் சென்சிங் பயன்படுத்தலாம். ஓகேயா, அப்போ அந்த சேட்டலைட்க்கு அனுப்புவாங்க, சேட்டலைட் வந்து ட்ராக் பண்ணோம் எங்கே உள்ள டவரில் வந்து அது கடைசி அந்த ஃபோன் கிட்ட இருந்திருக்குன்ட்டு. ஸோ அந்த இடத்த வந்து காட்டி கொடுத்துரும், ஓகே இந்த ஃபோனு இந்த டவர்கிட்ட இருந்திருக்கு அப்படின்ட்டு. ஓகே, இதெல்லாம் ரிமோட் சென்சிங் தான். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் 10.3 they tell you, okay, we got 10.2, understand the development of technology. Early history we already done. Construction of rocket, satellite and space probe, இது வந்து modify questionல வரலாம். Remote sensing used in agriculture, geology, disaster management and defense, just now we already find out. Okay, 10.3 பார்த்தீங்கன்னா the debate the issue of continual space exploration. ஸோ கண்டினியூஸாக நம்ம ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணனால வந்து இஸ் இட் அட்வான்டேஜ் ஆர் டிஸ்அட்வான்டேஜ், வி நீட் டு ஜஸ்டிஃபை தெம். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் வந்து நான் எக்ஸசைஸாக கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து அந்த அங்காசாவான்லாம் ஏற்றிட்டு போகிறது, கப்பால் அங்காசா உலாங்காலி சொல்லுவாங்க மலாயில். ஓகே, that's all lah, chapter 10. Okay, maybe there is a much limited information in your textbook. Okay, let us look at your exercise here. Okay, all right guys, I want you to try
all the way to the behind page. Try the objective question. 11 question are there. Okay, we try the objective question first. Okay, page 18 and 19. 11 question. Do now. All right. Visalachi, number 1. So read the question and then the answer is also. Okay, let me read out the question, then you answer me. Okay, Copernicus has built a model of the solar system in 1473 until 1543, which is called the heliocentric model. What is the characteristic of this model, Visalachi? B, sir. B, boy, eh? Yes, sir. All right, right. Yes, that is correct. அதாவது ஹேலியோசென்ட்ரிக்னா ஹேலியோனா sun at the center, but the earth rotate its own axis, அங்கே தான் சொல்லியிருப்பாங்க, and travel around the sun in a circular orbit. Correct. Okay, so that will be correct answer. Okay, next question. Samira, who used the first telescope in the astronomy field? C. Galileo Galilei. Galilei. Okay, correct. The answer is C. Galileo Galilei. Okay, very simple this chapter lah. Okay, ஆனால் இந்த கேள்வி வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் நான் சொல்லலை, பட் இது வந்து கொஞ்சம் கேபாட்னு வச்சுக்கிங்களா. Okay, Tanusha, next question. Tool X is widely used in space exploration. This tool has two tanks containing two type of fuel. The fuel are used for the combustion to produce a very strong upward thrust. That's why the tool can go up. So அதாவது அந்த டூல் வேறு எதுவும் இல்லை, அது ராக்கெட் தான் சொல்கிறாங்க. ஓகேயா, ஏன்னா அவங்க டூல் எதுன்னு கேட்கல, அது வந்து ராக்கெட்டை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க. சரி, ராக்கெட்டில் என்ன ஃபியூலாக இருக்கும்? வாட் ஆர் த டூ டைப் ஆஃப் ஃபியூல், தனுஷா? C. Oxygen liquid, hydrogen liquid. Yes, அதில் வந்து கேஸ் நம்ம எதுவும் பாய்க்க மாட்டோம். takut meletup. Kita akan gunakan where is it? Oxygen liquid and hydrogen liquid. Okay, yeah. Oxygen liquid and hydrogen liquid. Okay, C பாய்ப்போம். ஹைட்ரோஜன் வந்து வெடிச்சிச்சுன்னா அப்படி பாம்புக்கு சமம், அதனால தான் அது அவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது. That's why dia boleh pergi ke atas. Okay, jadi jawapan dia C. Baik, number 4. The diagram below show a Hubble space telescope. What is the function of this telescope? Visalachi? A, sir. Take sharp picture of the object in space. Yeah, take sharp picture of object in the space. Correct. Okay, பாடம் பிடிக்கிறதுக்கு. Send astronaut in the outer space to repair satellite. அது வந்து வேற சொல்லுவாங்க, கப்பல் அங்காசா உலாங்கலின்னுவாங்க. ஓகே, or we call that as a space shuttle. இது வந்து ஸ்பேஸ் ஷட்டில் செய்யும். இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் வந்து ஸ்பேஸ் ஷட்டில் பயணிச்சிருப்பாங்க, நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. ஸ்பேஸ் ஷட்டில். மானிட்டர் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த மூன். இது வந்து நம்ம வந்து மூணுக்குன்னா வந்து நம்ம இது பாய்க்கலாம், என்ன சொல்லுவாங்க, மூணில் வந்து உள்ள டெம்பரேச்சர் ரீட் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து அந்த ஸ்பேஸ் ப்ராப், வாயில் ஸ்பேஸ் ப்ராப் அந்த ரோபோட் அனுப்புவோம். ஓகே, கேரி பேசஞ்சர் ஃபார் அ ட்ரிப் டு ஸ்பேஸ். ஆல்சோ வி யூஸ் ஸ்பேஸ் ஷட்டில். We can use space shuttle. Okay. Next, number 5. Samira. Nowadays, the Ministry of Defence Malaysia is able to perform better after applying the technology of what, which can detect the intrusion of enemy aircraft, vehicle and ship. Remote sensing. Yes, remote sensing. You sense from distance. Okay, right. Back to another set of question. Okay, Visalachi, no, Tanusha. Tanusha, which of the following astronomers stated that Earth was the center of the universe? Aristotle and Claudius Ptolemy. Yes. நம்ம ஸ்மார்ட் கேஸ் பண்ணலாம். நம்மளுக்கு தெரியும் டோலமி கன்ஃபார்மாக சொல்லியிருக்காரு பூமி வந்து தெங்கால, ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேருமே சன் தான் நடுவில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால 3 and 4 is out. ஸோ மிஞ்சி இருக்கிற ஆன்சர் 1 and 2 lah. ஸோ அரிஸ்டோல் வந்து do claim that Earth is the center of the solar system. ஸோ jawapannya adalah 1 dan 2. Okay, next question.
Who is the first person went to the outer space? Whose turn? Visalachi? My turn, sir. This Yuri Gagarin, sir. Yeah, Yuri Gagarin. Okay, number 3. What is the function of the space probe? Just told. Yes, Samira? C. Collect information and sends it back to Earth. Yes, collect information and send it back to the Earth. Okay, next. Number 4. The diagram below show a device of space technology. Okay, what is the name? Hubble telescope. This is Hubble telescope. You can see the telescope shape. Hubble telescope. And number 5. Which of the following was the first man-made satellite launched to the outer space? Visalachi? B, sir. Yeah, Sputnik 1. Next, Samira, which of the following agency is responsible for all remote sensing activity in Malaysia? B. National Planetarium. Ya, National Planetarium. Itu yang saya bagi tahu kamu. Baik, sekarang kita bincang the structure question lah. As fast as possible or as far as we can. Okay. Alright, first thing. Match the following astronomer with their contribution in astronomy. For example, the first one is Nicholas Copernicus. Okay, Copernicus dia cakap apa? Okay, it start with Ptolemy. Second is Copernicus. Third one is the Kepler. Okay, Isaac Newton is related to law of motion and gravity. So, discovered the law of gravity is the Isaac Newton. Galileo Galilei created a telescope to observe the space. Ptolemy, he tell the Earth is the center of the universe. Sun, moon, star, other planet revolve around the Earth. This is what Ptolemy told. And then Nicholas say the other way. Proof that planet orbit. No. State that Earth rotate on its axis while revolving around the Sun. And finally, the Kepler discovered that planet orbiting the Sun must be in elliptical form. Bentuk ellipse. Okay. Next question. Question 2. Answer the following question. Name the first astronaut that orbited the Earth in the spacecraft. So, first astronaut that orbited the Earth, not reaching the moon. Okay, orbited the Earth வந்து Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. And for the second question, name the first astronaut to set foot on the moon. Obviously, it's our Neil Armstrong. Okay, Neil Armstrong. Okay. Next question. Right. Diagram below show two solar system made models created by astronomer in ancient time. Name astronomer who created the model. Okay, kalau dia ada bumi kat tengah-tengah, this is surely our Ptolemy. Okay, so we check the ejaan. Ptolemy, yeah, correct. And then Sun at the center, while the orbits are in a circular shape. So it is not Kepler but Nicolaus Copernicus. Wait, let me see whether it's spelled correctly or not. Copernicus. Okay. Yeah, correct. Copernicus. Copernicus. Okay. Next question. Complete the following statement. Guys, இது வந்து என்னென்ன மாதிரியான சேட்டலைட் என்னென்னலாம் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்ற விஷயம். சேட்டலைட் பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். ஓகே,
there are a lot of type of satellite. Okay, this one you're going to learn. This one is given in the additional activity just now in the textbook. Okay, first one, satellite aid in cruises. Cruisesna another like penerbangan lah, pelayaran sorry, and flights penerbangan during the air traffic control. ஸோ இதுக்கு ஏற்ற சேட்டலைட் இந்த மாதிரி வந்து penerbangan udaraலாம் இருக்குல்ல, அங்கே இருக்கிற டிராஃபிக்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது நேவிகேஷன் சேட்டலைட். contoh நேவிகேஷன் சேட்டலைட் சொல்லும் இந்த வழியாக போகாதீங்க, கப்பை இடிச்சிரும், வேறு வழியாக போங்க அப்படின்ட்டு. ஓகே, நேவிகேஷன் சேட்டலைட். Okay, second one. What satellite help to increase national security and defense? Okay, it is the defense satellite சொல்லுவாங்க, இல்லாட்டி military satellite னு சொல்லுவாங்க. Okay, military or defense satellite. Next பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு type of satellite used to monitor the weather change. weather changeலாம் கொடுக்கறது வந்து weather change, இந்த weather படிக்கிறதுலாம் வந்து weather satellite சொல்ல மாட்டாங்க, அதுக்கு பேர் meteorology. meteorology. Okay, meteorology satellite. And finally, what kind of satellite is used for monitoring the change in the terrain and ecosystem and also natural disaster? இது எல்லாத்தையும் தூரத்துலேருந்து நம்ம பார்க்குறது remote sensing satellite. remote sensing satellite. Okay, next போலாம். next வந்து they show you some of the technology you need to name them and write the function lah. Okay, so everyone know what is the first one. It is none other than our Hubble space telescope. So அதோட பேர் வந்து Hubble space telescope. Okay, ஸோ இதோட வேலையை என்னன்னா தூரத்துலேருந்து ஏதாவது பொருள் வந்து அதை பார்க்குறது தான் அதோட வேலை. ஓகே, பை டு observe what? To observe object that are very far from the sun. To observe object that are very far from the earth. இதுதான் அதோட ஃபங்க்ஷன். ஓகே, தூரத்துலேருந்து ரொம்ப ரொம்ப தூரத்துலேருந்து இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறது தான். ஓகே, இது பார்த்தீங்களா, இது நீங்கள் பார்த்து சேட்டலைட் நீடாதீங்க, இது பார்த்தீங்களா tempat landing semua ada, ini semua makmal. இது வந்து என்னது, ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன். you know the Tamil movie, Jayam Ravi movie, டிக் 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 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்னா எப்படி இருக்கும்ன்ட்டு. if you're not you can watch the Tamil movie lah. Okay, bye. ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன். அண்ட் இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, here is the place where astronaut conduct என்ன சொல்லலாம், scientific research. Okay, place where scientists or astronauts conduct research or experiment in space. Okay, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்களா, அது என்ன டெலிஸ்கோப் ஷேப்லேயே இருக்குது, அதுதான் இது என்ன சொல்லுவாங்க, சேட்டலைட்.
ஓகே. இது எதுக்குன்னா வந்து சேட்டலைட் வந்து எதுக்குன்னா பொதுவாகவே வந்து ஃபார் மானிட்டரிங் and one more is like வேறு எதுக்கெலாம் நம்ம சேட்டலைட் பாவோம் டெலிகம்யூனிகேஷன் ரைட் மானிட்டரிங் அண்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன் மானிட்டரிங்னா ரிமோட் சென்சிங் எடுத்து இது உள்ள ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க அந்த மாதிரி telecommunication. Okay, those are the functions. Please copy down faster. Tell me done once done. Done, sir. Okay, good. Next பார்க்கலாம் guys. இன்னும் 2 இருக்கு. இதுக்கு பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்பேஸ் ப்ராப். இதான் இப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி ட்ரோன் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்பேஸ் ப்ராப். இதோட வேலை வெரி சிம்பிள். சென்ட் டேட்டா அண்ட் இமேஜ், சென்ட் டேட்டா அண்ட் இமேஜ் from space to earth, from space to earth. இதில் தான் வந்து ஆளுங்க உட்காந்து ஏறிக்க முடியும். இதுக்கு பேர் தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்பேஸ் ஷட்டில். பாருங்க ஷட்டில் காக் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸ்பேஸ் ஷட்டில். ஓகே, ஸ்பேஸ் ஷட்டில் வந்து என்னத்துக்குன்னா இது வந்து கேரி ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸ்லாம் carry astronauts and other ships and other people and belongings எங்கே கொண்டு போவாங்கன்னா டு த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன். ஓகே, இதை காப்பி பண்ணிக்கிங்க. Done? Faster? Done, sir. Done. Okay. Next பாருங்க guys. keep at question. Okay, இப்போ பாருங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்க an oil palm plantation company want to open land for oil palm plantation. State the space technology that can help the company explore a suitable land. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு கிளாப்பாஸ் ஹேபிட் நட்டு வைக்க போகிறாங்க பெரிய நிலத்தில். ஸோ அந்த நிலத்தை எப்படி தேடுவாங்க? எக்ஸ்பிளைன் யோர் ஆன்சர். ஆப்வியஸ்லி வி யூஸ் ரிமோட் சென்சிங்களா. ஓகே, இந்த மாதிரி உட்காந்த இடத்துலேயே நம்ம
ஃபுல்லாக தேடுறது வந்து அது வந்து பேர் ரிமோட் சென்சிங். ஓகே, ஸோ ரிமோட் சென்சிங் மூலமாக என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, நான் முதலே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ எந்த இடத்துல வந்து தெரெயின் இருக்குது, எந்த வாட் கைண்ட் ஆஃப் அ சாயில், அண்ட் எந்த இடத்துல வந்து டேமேஜ் சாயில் இருக்குது, எந்த இடத்துல ப்ராப்ளமேட்டிக் சாயில் இருக்குது, எந்த இடத்துல வந்து சூப்பரான சாயில் இருக்குது, அந்த சாயிலோட என்ன சொல்லுவாங்க கிளம்பாப்பன் என்ன சொல்லுவாங்க பெரிய ஹியூமிடிட்டி ஆஃப் த சாயில், இது எல்லாத்தையுமே டிடெக்ட் பண்ணலாம். ஆனால் அங்கே அக்ரிகல்ச்சரில் வந்து அவங்க அவ்வளோவா கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க டெக்ஸ்ட் புக்கில். ஏன்னா இது லாஸ்ட் இயர்லாம் இருந்துச்சு இந்த டாபிக் கேபிஎஸ்எம்லாம். ஸோ வி ஆல் நோ அது எவ்வளோ தூரம். ஓகே, அக்ரிகல்ச்சரில் வந்து எவ்வளோ தூரம் நம்ம பாய்க்கலான்ட்டு. ஓகே, நான் சில எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன், இதுலேருந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிங்க. ஸோ நம்ம முதல்ல வந்து ரிமோட் சென்சிங் சொல்லிட்டோம், எக்ஸ்பிளைன் யூர் ஆன்சர் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, சரி, முதல்ல வந்து ரிமோட் சென்சிங் என்ன மாதிரியான டேட்டா வந்து கம்போல் பண்ண போரு. Okay, by using this technology, data about terrain, okay, அப்புறம் வேற என்னது, நான் என்ன சொன்னேன், soil type, அப்புறம் soil moisture or soil humidity, அதாவது நான் குறுங்காலில் வந்து மாய்ஸ்சர்னு எழுதிக்கிறேன். டேமேஜ்டு சாயில் அண்ட் நல்ல சாயில் என்ன சொல்லுவாங்க, ஃபர்டைல் சாயில். By using technology, data about terrain, soil type, soil humidity, damaged soil and fertile soil can be collected. Okay. ஸோ எப்படின்னா வந்து அந்த சேட்டலைட் வந்து அந்த மண்ணோட டெம்பரேச்சர் அது எல்லாத்தையும் டிடெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு வச்சுருக்காங்க டெக்னாலஜி. ஓகே, ஸோ இந்த டேட்டா வந்து எப்படி வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு கடைசியாக சொல்லணும். ஓகே, திஸ் டேட்டா help who company la, the plantation company help the oil palm plantation company to என்ன சொல்லுவாங்க to decide a particular area is suitable or not for their project. Okay, எழுதிக்கிங்க. ஸோ எதனால வந்து நம்ம ரிமோட் சென்சிங் பார்க்கணும்னா, முதல்ல என்ன மாதிரியான டேட்டா இருக்குது, அந்த டேட்டாவை வச்சு நம்ம அந்த இடத்த ஆயில் பாம் பிளான்டேஷன் வந்து நட்டு வைக்கலாமா வேணாமான்னு முடிவெடுக்கலாம். ஓகே, யார் முடிச்சிட்டாங்களோ சொல்லுங்க.
Done, sir. Done. Okay, thank you. Next வந்து state the meaning of remote sensing. Name the agency. Agency kita ada planetarium negara, national planetarium, and one more place also. And also name the agency lah. Okay, kita tengok balik. Saya lupa nama dia. Lagi satu tu apa. Baik, kita tengok. Remote sensing is the, okay, this is the definition. A method of gathering or recording information from a distance. Okay, so the agency that are responsible for this remote sensing, first one is the National Planetarium Station, and then the second one is the Mission Control Station. Okay, Mission Control Station. Okay, so kita pun tulis benda yang sama lah. Right, where is my, oh, a method of gathering and recording information from distance. Method of recording and gathering information. Method of recording and gathering information from distance. Name the agency that is responsible for remote sensing. National Planetarium Mission Control System. Okay. Okay, go to the next part. Three advantage and three disadvantage of space exploration. Okay, Uh, can you say the first question for 1 minute? this one. Yes, yes. Okay, all right. Okay, sir, thank you, sir. All right. Question 7. Name three advantage and disadvantage of space exploration. Okay, sorry, name pula state. Okay, kita fikir dan tulis sajalah. Baik, kebaikan. Okay, advantage if you do the space exploration. Okay, space exploration வந்து நம்ம exploration பண்ண என்ன அர்த்தம், the new technology can be produced. Okay, or the technology can be advanced. Okay, and okay, அந்த மாதிரி சொல்லலாம். Many advanced, என்ன சொல்லலாம், advanced invention and technology can be created through research பண்ணி நம்ம புது டெக்னாலஜி உருவாக்கலாம். And second thing வந்து என்ன குட்னா, advantage of space exploration, it can provide job in the field of
astronomy-ல ஓகே லைக் வந்து லேப்பை சுத்தம் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் கூட இருக்குமே. ஆனால் நீங்கள் லேப் எங்கே சுத்தம் பண்ணுவீங்க? பூமியில் இருக்கிற எந்த லேப்பும் சுத்தம் பண்ண மாட்டீங்க. பூமிக்கு வெளியில் இருக்கிற லேப்பை சுத்தம் பண்ண போகிறோம். ஓகே ஸோ ஸ்டில் இட்ஸ் அ ஜாப் ஒன் high pay job consider. So provide job opportunities. Okay, job opportunities. Okay, provide job opportunities in the space field in the astronomy field. Astronomy field அப்படி போட்டுக்கலாம். Okay, another advantage apa saya nak bagi. Okay, why we need to do the space exploration? To increase our knowledge about universe. அது கூட சொல்லலாம். To increase and enhance. Mengukuhkan lagi. And enhance our knowledge about universe. Okay, let's see the disadvantage. Alright, disadvantage வந்து life is risk lah. அது ஒரு விஷயம். வேற என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா சம்டைம் இட்ஸ் வெரி காஸ்ட்லி டு சென்ட் யூ தேர் அண்ட் ஹியர். வேற என்ன சொல்லலாம்? அது நான் சொன்னது தான். ராக்கெட்லாம் அனுப்புறதுனால என்ன வரும்? ஸ்பேஸ் ஜங்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், ஸ்பேஸ் பொல்யூஷனை காஸ் பண்ணும். ஓகேயா? ஸோ காஸ் ஸ்பேஸ் பொல்யூஷன். இந்த ஸ்பேஸ் ஜங்க்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபோம் 4ல் படிப்பீங்க டீட்டெயில்டாக. ஓகே, ஃபோம் 4 சயின்ஸில் படிப்போம். அப்படி சயின்ஸ் எடுத்திங்கன்னா காஸ் ஸ்பேஸ் ஜங்க் space pollution due to space junk. Space pollution due to space junk. Okay, so another one is the funding costs. The funding costs for astronomical program is very costly. And another one is too risky, too dangerous and risky job. And risky jobs. Okay, that will be the disadvantage lah. Okay, very simple. நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சாலே இந்த ஆன்சர்லாம் கிடைச்சிரும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு.
Answer. Alright. Next போலாம். ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ரிமோட் சென்சிங். நம்ம அதை ஃபீலாக படித்தோம். இப்போ ஓவராலாக கேட்குறாங்க. ஸோ ரிமோட் சென்சிங் மூலமாக நம்ம என்னத்தெல்லாம் சென்ஸ் பண்ணலாம், சேட்டலைட் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் பூமியில் என்ன நடக்குதுன்ட்டு. ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நேச்சுரல் டிசாஸ்டர். எந்த இடத்துல சுனாமி நடக்குதுன்னு, நம்ம எந்த இடத்துல கம்பா பூமி நடக்குது உடனே எப்படி தெரியுது? பிகாஸ் வி கேன் சென்ஸ் ஃப்ரம் டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, டிடெக்ட்ஸ் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர். அப்புறம் வேற என்ன அது டிடெக்ட் பண்ணலான்னா, இல்லீகல் லாகிங் எங்கேயாவது நடக்குதா இல்லையான்னு நம்ம டிடெக்ட் பண்ணலாம். டிடெக்ட் இல்லீகல் லாகிங். அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் டிடெக்ட் ஃபயர், ஃபாரஸ்ட் ஃபயர், ஃபாரஸ்ட் ஃபயர். ஓகே, கலாட kebakaran hutan, ஃபயர் ஃபாரஸ்ட் தான் வரும். அப்போனா kebakaran hutan நம்ம சொல்கிறோன்னா ஃபாரஸ்ட் பின்னாடி வரணும், ஃபயர் ஃபாரஸ்ட். ஓகே, lagi dia boleh kesan apa, detect the sometimes வந்து அது வந்து let's say வந்து கப்பல் தும்பா மின்யான்னு வச்சுக்கிங்களேன், அது கூட அதனால டிடெக்ட் ஆல் த இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸ் கேன் பி, அதாவது இந்த நேச்சருக்கு பண்ணுற ஆக்டிவிட்டி எல்லாத்தையும் நம்ம டிடெக்ட் பண்ணலாம். டிடெக்ட் ஆயில் ஸ்பில்லிங் பை ஷிப், பை டேங்கர்ஸ்லாம், ஷிப் டேங்கர்ஸ் அப்படி போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். அப்புறம் வேறு என்னத்தை டிடெக்ட் பண்ணலாம்? வேறு நம்ம ஒன்று படித்தோம்ல ஜியோலஜியில், என்ன படித்தோம், அந்த எந்த இடத்துல என்ன மினரல் சார்ஸ் இருக்குன்னு நம்மளால் டிடெக்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, டு லொக்கேட்லாம், டு லொக்கேட் த பொசிஷன் ஆஃப் மினரல் சார்ஸ், மினரல் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ். எந்த இடத்துல கோல்டு இருக்குது, எந்த இடத்துல பவுக்சைட் இருக்குது, அவங்க கண்டுபிடிக்கலாம். வேறு என்ன சொல்லலாம்னா, சம்டைம்ஸ் வந்து டிடெக்ட் த பொல்யூஷன் ஆல்சோ கேன். ஓகே, டிடெக்ட் பொல்யூஷன். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம செய்யலாம். ஓகே, இன்னும் நிறையா இருக்குல்ல, ஆனால் நம்ம முக்கியமானது மட்டும் எடுத்துக்கிறோம்ல. டு டிடெக்ட் த presence of illegal or enemy ship into our coastline, அதெல்லாம் கூட செய்யலாம், கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து வந்து கான்சிடர் அலாம்ஸ் கித்தார்லேயே நான் முடிச்சிட்டேன். ஓகே, அலாம்ஸ் கித்தார் சம்மந்தப்பட்டதெல்லாம் நம்ம போட்டுட்டோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு இது வரைக்கும் முடிச்சிட்டேன். இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணுங்கள். நான் கொஞ்சம் பேசிக்காக எல்லாத்தையும் கவர் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் கவர் பண்ணிட்டேன். ஓகே, நீங்கள் கொஞ்சம் பேசிக்கான ஆக்டிவிட்டீஸ் கொஞ்சம் செய்யணும். ஓகே, சாரி, எழுதிட்டிங்களா? சீக்கிரம் எழுதுங்க. அதை எழுதிட்டிங்கன்னா எழுதிட்டீங்க.
anything. Done. Okay. ஆனா இது மட்டுமே ஆன்சர் கிடையாது. நான் மறுபடியும் சொல்றேன். லைக் வந்து நம்ம ரிமோட் சென்சிங் வந்து நம்ம அதை எங்க பாய்ச்சோம்? ஆஹ் இந்த டு ஃபைண்ட் த சூட்டபிள் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் அது கூட சொல்லலாம். அப்புறம் எங்கேயாவது எனிமி கப்பல் இருந்த கூட அது கூட சொல்லலாம். ஓகே, நம்ம இங்க செஞ்சோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, லைக் திஸ் ஒன் கேன் டிடெக்ட் த இன்ட்ரூஷன் ஆஃப் எனிமி ஏர்கிராஃப்ட் வெஹிக்கிள் அண்ட் ஷிப். ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. ஸோ நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் எக்ஸ்போஸ் அ லிட்டில் பிட் ஒன்லிலா. ஓகே, ஏன்னா அது சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஆல்ரைட். ஸோ நம்ம கொஞ்சம் இன்னும் 10 மினிட்ஸ் தான் இருக்குது. சரி, நம்மளே இது பண்ணி செஞ்சிடலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பின்சாங் பண்ணி செஞ்சிடலாம். மேபி த ஈஸி கொஷின் ஐ லீவ் ஃபார் யூ டு டூ. ஓகே, மேபி த டஃப் கொஷின் ஏதாவது ஸ்ட்ரக்சர் கொஷின் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இது பார்க்கலாம். ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கொஸ்டின் 14 இது பார்க்கலாம். Okay, diagram below show the International Space Station. Several nations work together to build and use the space station. Several nation na அது யாருன்னா ஒன்று வந்து கனடா. ஓகே, கனடா. இன்னொன்று வந்து ஜப்பான். And another one is, wait, I forget lah guys. NASA from US. NASA from US lah. ஓகே, இந்த 3 நகராவும் சேர்ந்து தான் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கட்டுனது. ஓகே, அது பாருங்க, ஏர்த் இருக்கு, ஏர்த்துக்கு மேலே இருக்கு. ஸோ இது வந்து அங்கே இருக்கிற விஷயத்தெல்லாம் நம்ம வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கோம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த மெயின் ரோல் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்? இதுதான் கேள்வி. ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் plays a main role as a research that provide the workspace for and engineers to carry out that lead to the development of related technology. Okay, quite hard to guess, but I will try to manage to make a sentence. Okay, development of space related technology. இது confirm space. To carry out what? To carry out research that leads, எழுதாதீங்க முதல்ல, நான் பார்க்குறேன் என்னோட எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு. That lead to the development of space related technology that provide the workspace for what an engineer, scientist and engineer, scientist I don't think so there is a C there. Okay, scientist இப்படி ஸ்பெல் பண்ண, scientist and engineer. International superstation space station play main role as a world class research ஆக்சுவலி இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்னா ஒரு லேப் மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். லேப் ரிசர்ச் வருமா? ரிசர்ச் லேப். ஓகே, அப்படின்னா இங்கே வேர்ல்ட் கிளாஸ் தான் வரணும். வேர்ல்ட் கிளாஸ். ஓகே, பை International Space Station play a main role as a world-class research lab that provide the workspace for scientists and engineers to carry out research that lead
to the development of space related technologies. Okay, ஓரளவு கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் அதோட ரோல் சொல்லணுன்னா மெயினாக வந்து அது வந்து ஒரு லேப்பாக பயன்படுத்துது. அதான் வேர்ல்ட் கிளாஸ் ரிசர்ச் லேப். ஸோ அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க, கேரி அவுட், யார் கேரி அவுட் பண்ணுவா, சயின்டிஸ்ட் அண்ட் இன்ஜினியர் கேரி அவுட் ரிசர்ச் ஃபார் வாட் அண்ட் வாட் இஸ் த இஃபெக்ட், லீட் டு த development of space related technologies. Okay, next பாத்தீங்கன்னா question B. Space exploration has to be carefully planned in order to overcome several major problems before astronaut can be sent into the outer space. ஆமாம், நம்ம முதல்ல நல்லா பிளான் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் இங்கே போயிட்டு இங்கே சரியாக இல்லாமல் நேராக அவுட்டர் ஸ்பேஸில் பாதியில் நீங்கள் ஒன்றுமே யோசிக்க முடியாது. ஸோ in your opinion, what are the two challenges faced by astronaut in the space? இதெல்லாம் கேபாட் கொஸ்டின்ல. ஸோ they have to be supplied with enough food and water வரும் கண்டிப்பாக, ஃபுட் அண்ட் வாட்டர். வேறு என்ன தேவைப்படும், இனஃப், நீங்கள் ஸ்பேஸ்க்கு போகிறீங்க அதனால் அங்கே எல்லாமே bergantung kepada உங்களோட ஆக்சிஜன் டேங்க், ரைட்? ஸோ டு ஹேவ் சப்ளைட் வித் இனஃப் ஆக்சிஜன், ஃபுட் அண்ட் வாட்டர். இமேஜின் ஒரு கட்டத்தில் ஆக்சிஜன் முடியுதான் ஸ்பேஸ் எல்லாம் ஸ்பேஸ்லேயே அங்கேயே சமாதி ஆயிட வேண்டியதான். அப்படிலாம் ஆகாது. ஆக்சுவலி அவங்க நிறையா பேக்கப் வச்சுருப்பாங்க, பேக்கப் சப்ளைஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க. And they will experiencing what cannot what freely and will in space. Okay, what are the challenges? They will experiencing the and the float பண்ணுவாங்கல்ல, அதான் அங்கே கிராவிட்டி இருக்காத ஸ்பேஸில், பிளானெட்டில் இருக்கும் ஆனால் கிராவிட்டி இதில் இருக்காது, ஸ்பேஸில் இருக்காது. They will experiencing what we call weightlessness அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் அது ரொம்ப ஓகே. இது இருங்க, cannot move freely and will float, இது கண்டிப்பாக வரும். They will experiencing what we call that no gravity situation. They will experiencing, I don't know the exact term, but I can tell you this. They will experiencing zero gravity. Okay, zero gravity. I don't know the exact term, அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னு, but what I can put the equivalent term is zero gravity. That means cannot move freely and will float in space. So careful, நீங்கள் பாட்டு அப்படி ஃப்ளோட் பண்ணிக்கிட்டே வேறு கேலக்சிக்குள்ளார பூந்துடாதீங்க. அப்போ பெக்காலான் ஆக்சிஜனும் உங்களுக்கு வராது. So soon you will be in the new galaxy. Okay, alright. So next question பாருங்க. Give two reasons why we should continue space exploration in future. இது முதலே நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணேன், பட் இவங்க வந்து என்னமோ கொடுத்துருக்காங்க, பார்க்கலாம். To understand the natural phenomena in space and their effect on what, on the earth lah, on earth. Okay, the development of space exploration such as GPS navigation system, okay, can what, can benefit our life. Can benefit, boleh menguntungkan kita di bumi kan. GPS navigation. Okay, நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்கன்னு ஃபோன் வந்து சேட்டலைட் அனுப்போம், சேட்டலைட் கோஆர்டினேட்டை படிக்கும். ஓகே, உங்கள் ஃபோன் காட்டும் இப்போ நீங்கள் ஜப்பானில் இருக்கீங்க, இந்தியாவில் இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஃபார்ம் 4ல் இது நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். ஃபார்ம் 4 ஸ்பேஸ் டாப்பிக்கில் வந்து எப்படி ஜிபிஎஸ் வந்து வேலை செய்யுது அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டி. Suggest one new discovery in the space exploration that can benefit human. The discovery of metal or new source of energy. புது விதமான எனர்ஜி or புது விதமான metals which can benefit the mankind is welcome what through this space exploration things. Okay, so
that's all for this week. Okay, நம்ம இன்னும் கடைசி ஒரு வாரம் இருக்கும். Next week is the last class for 2021. December, uh, December no class, 1 month holiday. Okay, எனக்கு so in January, then I will tell you if I want to continue online தான் வரோம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா most probably I'm shifting to Cal next year. So I don't know whether online, if possible also I can do online also. அது கூட நான் டைம்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி தான் சொல்லணும். So you wait for my update lah if you are interested to join in your form 4 class. Okay, so yeah, that's all for this week. See you on next class. Take care. Bye, guys. Okay, bye.